everyone, we're Sahan and Nakane. We went back to Japan last spring and had the great opportunity to see the heart of Japan's climbing community. In this video and the following videos, our plan is to share our experience that we had in Japan to uncover what makes climbing community in Japan so special. To begin with, we joined the setting day for one of the biggest bouldering comps. The setting team is a group of top national and international setters. Almost everyone is a former Japan national team member, and they are of course very strong climbers themselves. And spending a day with them witnessing their setting and fall run was just an amazing experience. So a little bit background about what motivated us to make this video. The fact is we were at Red River Gorge a couple of months ago last season when we were sport climbing, and we met a very strong youth climber. And they had a lot of questions about how Japan climbing communities in general, because Akane is from Japan. But Akane didn't start climbing in Japan. So right before our flight, we decided to make this video. We believe this video and the following videos are great learning for any climber, especially if you are a setter. So we hope you enjoy it, and if you do, please make sure to subscribe to our channel and like this video to support us. We split the video into two because there is so much we want to share with you. This is the first half, and the second half is going to be out in a week. Make sure you check out both videos. We came to the city of Otsu, which is right next to Japan's most popular tourist destination, Kyoto. It is also located right next to the biggest lake in Japan, and the view is really nice here. In front of this beautiful lake is the gym we're going today, Rockmate Otsu. We are in Rockmate Otsu today. We are here recording behind the scene of one of Japan's biggest climbing competitions. I guess it's gonna be really interesting to see what goes on to put the entire competition together, and we've got some of the strongest Japanese climbers and professional setters inside. So yeah, let's go inside and check it out. Rockmate Otsu is one of the biggest bouldering gyms in Kansai area. While many famous gyms and climbers are around Tokyo, national and international level climbers in Kansai area often come to Rockmate Otsu and another branch in Kyoto for their high quality setting. That said, it's a friendly place for beginners and families as well. If you have a chance to visit Japan, it's definitely worth including in your itinerary. Although this is a local comp, some competitors come from other countries, and competitors include young kids and adults from beginners to pro level. They shut the gym for 4 days before the comp for setting. So they already have all the final problems for each category. That's what they did yesterday in day 1. And day 2 today, they're gonna do full run to see everything is good. So they're gonna adjust a little bit, of course, for each problem. But before that, since they started from early morning, they wanted to warm up. So they're putting some qualification problems first, so they can warm up on those and then do full run for the final problems. And that's pretty much the plan for them for today. For the remaining 2 days, they're gonna just put all the qualification problems. And qualification problems are for everyone. They're not for each category. Each qualification problem has different grades, different points. So based on how many points you gain, they determine the finalists. So who are behind this large-scale comp? Let me introduce the team of 5 professional setters. DK has been a professional setter since 2016. He's a former Japan national team member and a national lead champion. He's a wizard of slab setting, and as a freelance setter, he travels across Japan and beyond. In fact, he came to our home gym in Indianapolis to set for the competition. There is a video called Activator showing his trip to Weko Tanks and Bishop. We highly recommend watching his climbing. We put the link in the description. We're gonna also make another video featuring him as a setter, so stay tuned.
Many of you may know Shinichiro more as a climber than a setter. He's also a former national team member and currently known more as an outdoor climber as a member of Team Rockdo. I'm sure many of you enjoy watching his V14, V15 climbing, but he's also an active and renowned setter and is invited to set across the country. Takeshi wears many hats including being a setter. He's the owner of the famous gym in Tokyo, Mabu, and he coaches international level climbers too. He has spent some time in the US to learn different setting culture. His unique experience and deep knowledge make him a key person in Japan climbing community. So these three, DK, Shinichiro, and Takeshi, are the regular setters in Rockmate Otsu. For this comp, we have 2 guest setters in addition to these 3. Tsukasa is the only female setter here. She's an IFSC setter, and most recently, she was invited to set in the Paris Olympics. As a former Japan national team member, she has unique taste to the setting based on her international experience as a climber and setter. Kensuke is another guest setter for this comp. He is one of the most experienced setters in Japan and has set in so many national comps in the past. He was the chief setter in last year's Japan Bouldering Cup, BJC, which is notorious for being more difficult than IFSC World Cups. Of course, he is also a strong climber, and you can enjoy his climbing in his Instagram, which you can find in the description. So these 5 make the setting team. It looks like DK, Shinichiro, and Kensuke are sitting in this overhang area, and Takeshi and Tsukasa are sitting together in this vertical wall. Let's ask DK what they're sitting now. 予選とかでも使う空間作りですね。大きいホールドというか、予選でも使いやすいようにとか、この物量なんでしまうとこがないから、壁の中に収められる。なるほど。予選の課題が入るときに、これだと使いやすいかなとか、なるほど。エリアは結構狭いので、エリア間にホールラインが被らないように、あんまりそっちに行かないように、でもそれが寂しくないように、日本の事務的には結構パンパンに詰まってる方が、パンパンに詰まってる方がいい。They changed the angle now, so the swing gets better, I think. Looks like it's gonna be a fun problem. Is this for the final? 黒は予選です。それは決勝出場するための黒ですか。なるほど。Is this also for qualification? これも予選です。アップください。3分ぐらいを目指して。Did you finish that problem? 一応完成ですけど、ちょっとみんなで登ってみて。For qualification? What grade do you think it is? 多分2級か3級なはず。いや、嘘。Now let's see what Takeshi and Tsukasa are sitting here.
So they're setting a final problem for under 8 category, and they say it's about V4. This is another final problem for under 8 category. Are there separate categories for girls and boys? いや、男女がないので、1課題目がちょっとこうスローリーな感じだったら、2課題目はこうテンポが速い。ああ、なるほど。盛り上がるなっていうので、ちょっと今ランジの部分を大きく。Yeah, I saw you were moving the hold up. How do you know how much kids can reach and move? 経験経験。自分がそんなもんだから、イメージでしかね。ここからなんか70本課題が入る。で、あそこのところにこうボリュームがあると、他の課題をこうちょっとブロックしちゃうから、レイン状になるんですけど、エリアのね、的さんが張られるから、あそこのところにもうちょっとこう、ホールドを寄せて、ああ、なるほど。そう見た目のインパクトが多分さっきよりもあると思うんだけど、確かにギュッとしてるから課題をブロックしにくいよ。なるほど。そうそう。右足にこう右足が Are you happy with the blue one? そうだったんです。 I can't believe 80-year-old kids can do that dynamic move. 距離自体はそんなないんですよ。ちょっとこう出にくいバランスを作ってあげて、飛ぶようにこう誘導する。まあ大丈夫そうだよ。 The top is the big blue hold on the right. で、あそこの今360が入ってるところに、はい。企業の今回のスポンサーのおが入る。だからあれを目指す。なるほど、なるほど。We had a chance to try this blue problem. It was a good, challenging V4 for me. I can't believe 80-year-old kids will be able to do this.わあ、難しい。DK is saying that kids will probably do this differently. He says they will probably match on this crimp, put their left foot on this hold that they jumped to make their way to the first big hold. He says it's important to leave some different beta options when setting for kids. The other person who is setting with them is the gym manager. Let's ask him about the gym and competition. はい。ちょうど6年前ですね。一応大阪の方ですごくちっちゃな店舗を1店舗ジムとしてやってたんですけど、それができてある程度のロックメイトが軌道に乗ってからこの O2 が出店っていうことが決まって、ここはもう最初からボルダリングジムを作るっていうコンセプトのもとで建屋から建てた感じで、日本では結構珍しかったんじゃないかなと思います。で、ご覧の通りすごく日本のジムにしては大きいので、始めたてのビギナーさんから、キッズ、それから日本代表の子たちまで、全員が楽しめるような施設を目指してオープンしました。で、その時のオープニングセッターが今回入っている、トッキーと DK と、塚が、今はトッキーと DK と野村くんに関しては、毎月一緒にやってます。あと、僕ともう一人の社員が5人で一応レギュラーのセットをしてて、いろいろ何年間か運営して、ちょっとメンバーをある程度固定した方がこういろんなお客さんのニーズとかに応えやすいなっていう結論になって、今はなるべくメンバーを固
定して、先月どうだったのかっていうフィードバックと、じゃあ次はこういう風な新しい提案をしてみようとか。あまり関西のジムって関東の方からセッターが来ることが最近は多くなってきたんですけど、6年前とかはあまりなかったので、なんかそういうところもお客さんにすごく受け入れられているところなんじゃないかなとも思います。Now, could you tell us a little bit about the competition? CWX さんとワコール、株式会社ワコールっていう日本でいう下着のブランドのスポーツラインですけど、CWX さん、実は僕はボルダリングをする前は結構マラソンをやってて、でマラソンしてる時にずっとタイツは愛用してたんですね。実はその CWX のプロモーターの方が実はうちのお客さんで、最初はですね、実は冗談でコンペの協賛してよって言ってたんですね。なんか急にある日やりませんっていう話になって、ただその CWX さん側はやっぱりボルダリングのコンペっていう開催のノウハウはないので、運営は全てお任せしますっていう形で、ただプロモーションのこととかやっぱり CWX さんにきっちり美味しくならないとあまり意味がなかったので、協賛企業さんと一緒になって作り上げていくっていうのは結構チャレンジだったので、もちろんそのまだ2回目なので試行錯誤してる段階ですけど、今のところはすごく楽しんでます。はい。How was last year? とにかく久しぶりの大きなコンペだったんですよ。ですごくたくさんの人が参加してくれて、なんかまだコンペってこんなに人が集まるんだっていう驚きはやっぱりあったんですけど、なるべくトップクライマーだけじゃなくって普段普通に登ってる人たちも楽しんでくれたらいいなと思ってたので、いろんな人にスポットが当たるようにっていうのを意識してやったので、すごく楽しかったっていう声はすごく多かったので、 It was a success then. っていう風に言ってもいいんじゃないかなとは思います。I heard people traveled from far away. そうですね、やっぱり多かったです。で今回のベビーゲームもおそらく中国とか韓国からの参加の選手もいますので。 Wow, are they regular climbers? みたいです。なんか普通に韓国で登ってるっていう子供たちとかも来るっていう予定なので、すごく本番の土曜日が楽しみだなとは思ってます。 Thank you so much for all the information. Is there anything you want to add? そうですね、別にそのクライミングとは一個関係ないことなんですけど、イチローさんを忠実に再現したスーパーリアルマネキンっていうのを CWX がついこの間作ったんですけど、それがやってくるということで、イチロー選手の筋肉の吸い方とかが全部細かく再現されてる人形が来るということなので、全然クライマーではないけどやっぱり国民的な英雄なので、彼はなんかそういうのがジムに来るっていうのはスポーツを超えて新しい楽しみ方だなと思ってます。Thank you so much. Meanwhile, it looks like this black problem has been coming along nicely. とんがりが怖い。あれボリューム下に置くんですか？これとかあったら大変なんで、これをと交換しようって話。びっくりした。下にもセットするんだ日本は。文化が違うな。Do kids compete with the same qualification problems as adults? もちろんレベルに応じて、いろいろと課題はどうしてもケアしきれないところもあるんです。もしちっちゃい子たちにもそういう課題が必要だって言ったら、ちょっと意識的に、基本的には大人の女性くらいまでのリーチ感でやったりするかなっていうところですけど、強いですよ。Yeah, we always see strong Japanese kids on Instagram. They climb like pro. あとすっごい体がちっちゃかったり、保持力がめちゃくちゃあったりするんで、ものによっては大人じゃできないようなノイズで。How do you strategize your setting for kids? ちゃんとクライミングができるアンダーエイトだったら、大人のクライミングをそのままアンダーエイトの。でもどうしても筋力的に足りないとかも。アンダーカテゴリーが一番難しいんですよ。Because you can't rely on pure strength and power? というか、アンダーエイトの強さをちゃんと引き出せるかな。全くできないじゃ仕方ない。届かないんだったら、That's why Takeshi and Tsukasa are adjusting the routes forever. 昨日のセットのどれよりもでも仕方ない。すごいな。特にクライマーが頑張れるように作る上手に。とロックメイトスタッフがいつもお客さんを見てる感じ。Shinichiro, did you finish the black one? 多分 You spent the entire morning on this black one. What's the key on this problem? 見た目ですね。あと結構ここに本数入る。他との兼ね合いと見るとあれかなみたいな。緑が僕の課題なんですけど、あれもちょっと壁の中入るから、いろいろあって時間かかっちゃいました。
What do you think the grade is? 1級ぐらいかな。ちょっと遠いけど。 It's not coordination, but what is it? キャンパの延長線みたいな。キャンパの延長線。Did you have that move in mind from the beginning? あ、そもうう。最初は、あれに飛びつこうと思ってて、どう考えても邪魔だなんて。厚みがあるからスタートに。同じ厚みだったら成立するの早いんですけど、薄くしなきゃいけないっていうミッションが大変でした。まだできてるかわかんないけど、多分今は大丈夫そうです。DK is also making a good progress on this blue one. Hi. DK said we can try this. Let's see how Japanese V4 feels like. Yeah, I think. Nice. Okay, we'll come back to this during full run. Meanwhile, Takeshi and Tsukasa moved on to the next problem. Scared. The last move seems to be one of the craxes. This can't be for under 8, can it? アンダー12のアスリートクラスで結構難しい。難しめ。急初段ぐらい。 So how is comp setting different from regular gym setting? 落ちどころがさ、コンペセットの方が多くない？割となんか営業セットとかだと、確信がまあ1個とかでも、順位をつけるわけじゃないから、コンペセットが負けないといけないから。確信が多くて、ちょっと難しくなりやすいのかなって気がしますね。Style doesn't change much then? スタイルもどちらかというとコンペの方が大きい動きだなって気がした。コンペセットはリザルトをつけなきゃいけないから、落ちどころ、落とすポイントを作る。レギュラーセットだと逆に登らせるためにどうしよう。じゃあミドルクラスの女性の人が3級とか2級とかのコーディネーションをするときにどうやったらその人がこうできるようになるか、フローを良くしたりとか、登らせることを考えるけど、コンペセットは多分落とすことを考えるのが一番の違いなのかな。でも今回はそのローカルの大会だし、これの結果が何かに作用することはない。で逆にここに参加してこうちょっとこうフィーリングだったりとか、そのモチベーションをもらって次につながるような、だからできなくてもちょっと可能性を感じたりだとか、そういうセットを結構ローカルなコンペでは心がけてるよね。I totally agree. We also participate in local comps, but we get disappointed when the setting is so different and we fall a lot. But when we can climb like always and excel in the comp, that makes us happy. それがちょっと特別なものだったらよりいいじゃないですか。確かに確かに。そう、例えば青とかも、アンダー8の決勝の課題だけど、こうお客さんとかお父さんお母さんが見てもうわーすごいってなるし、あとなんか見た目的にはさ、こうナショナルの大きいコンペの課題っぽい。Thank you so much for sharing your insight. Takeshi and Tsukasa continued setting a few other problems. The walls are starting to fill up with all kinds of different routes. Next week in the second video, we'll continue the rest of the setting, including the slab final problem for the master category, which Takeshi says it would be V9 or V10 if it were in the US. Check out how they fine-tuned to find the perfect position for the foothold with the slab expert DK. And of course the fun part, forerun. Make sure you don't miss the forerun of the final routes.
which became a mini session where everyone was trying really hard and having fun. Thank you for watching the video. If you enjoyed this video, please subscribe to our channel and like the video to support us.